Students, இன்னைக்கு நம்ம fruit punch மேக் பண்ண போறோம். அதுக்கு தேவையான ingredients என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். First ingredients vanilla ice cream, mango juice, orange juice and apple juice. Garnished with pineapple and with cherry. Okay, let's make a fruit punch. So first நம்ம 3 scoop நான் என்ன பண்ணலாம்னா vanilla ice cream எடுத்துக்கலாம். Next நம்ம 200 ml mango juice add பண்ணிக்கலாம். Next நம்ம 100 ml orange juice add பண்ணிக்கலாம். Next நம்ம 60 ml apple juice add பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லா அதை நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம். So now I am pouring to the glass container. Now we can decorate the glass with pomegranate syrup. இப்போ இந்த ரெடியான ஃப்ரூட் பஞ்சை நம்ம கிளாஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கார்னிஷ் வச்சிடலாம். Now we can place the straw on the glass. Now the fruit punch is ready. Gesto, India's leading hotel management college.